zweiwöchiger Pause. Die habe ich mir mal gegönnt. Aus verschiedenen Gründen. Oh Gott, jetzt muss ich wieder zurechtfinden. Genau, also ich bin wieder da. Ich streame wieder hoffentlich wöchentlich. Je nachdem, wie es läuft. Und ja, mal schauen, wie wir heute zu begrüßen dürfen. Heute natürlich wieder ohne Facecam, weil ich fühle gerade nicht so die Kamera. Außerdem müsste ich die wieder, ja, richtig justieren. Da hab ich nicht so Bock drauf. Genau. Weil die liegt da jetzt einfach so vor meinem Fernseher. Genau. Und ich sitze gerade nicht mehr auf dem Boden wie sonst, sondern ich sitze wie ein normaler Mensch auf meinem Bett. So, dann schauen wir erstmal, was wir so tun. Aus dem Schatten. Ich bin Level 18, das ist gut. Wenn Cassandra zu einem von Perikles berühmten Symposien eingeladen werden wollte, würde sie für die Verbannung eines anscheinend unschuldigen Mannes sorgen müssen. Was ist das? Für eine Einladung zu seinem Trug. Oh Gott, kann ich nicht mehr lesen. Für eine Einladung zu seinem Symposion trug Perikles Cassandra auf, seinen Freund, den berühmten Künstler Paides aus Athen herauszubringen. Kann ich beides machen? Ich mache erstmal das. Es gibt bessere Belohnungen. Ha. Nicht schlecht. Okay. Dann legen wir mal los. Hier. Man sieht halt gar nichts. Ah, hier geht's. Oh, fuck. No. Shit! Keine Absicht. Wie kann ich denn... Oh Gott, ey, bis ich mich wieder an die Playstation gewöhnt habe. Nicht schlecht. Na gut. So. Dann... Ah! Oh Gott. Oh je. Das wird klasse. Ich sag euch, heute wird richtig was gehen. Okay, let's go. Okay. Ich habe auch diesmal ein bisschen später angefangen zu streamen, weil ich gerade eben noch Freundin da hatte. Muss ich da hoch oder? Ups. Genau. Und ich weiß nicht, ob ich bei 7 bleiben werde. Eigentlich ist mir das lieber, weil dann kann ich früher ins Bettchen. Weil ich bin ein kleiner Frühschläfer. Ich will auch ein Frühaufsteher, aber ja. Hä? Bin ich dumm? Genau, ich weiß auch nicht, ob ich heute 2 Stunden machen werde, wie sonst immer. Ich schaue einfach, wie ich Bock habe und dann, wenn ich keine Lust mehr habe, dann... Oh Gott. Hä, da kann ich gar nicht raus. Bin ich irgendwie dumm oder so? Zivilist. Ja, der muss doch da irgendwie drin sein. Oder bin ich dumm? Oh, vielleicht muss ich da rein. Wo der Dude steht. Der wird mich sicher nicht reinlassen, oder? Oh. Stop. I can't let you go any further. Ich muss das lauter machen. Sekunde. Stand aside. This is important. So is keeping people out. Maybe you can see Phidias after his trial, if the people spare his life.
Listen, I'm working for Pericles. He wants me to see Phidias. Well, I'm working for the people of Athens and they want Phidias dead. Now back off or you're dead too. Everyone has a price. How much drachmi is this going to take? Depends how much you have. 500 ist voll teuer. Das kann ich einfach töten. I tried to be nice. I really did. Oh, es wird locker kaputt. Okay. Okay, das geht schon mal gut. Aber jetzt sehen die ja, wie ich den töte. Hey! Einer oben. Ich weiß keiner, wie ich die töte. Ah, ich krieg trotzdem Kopfgeld. Ha. Oh, jetzt krieg ich... Oh, ich habe nicht gedacht, dass ich jetzt gegen alle Menschen kämpfen muss. Das ist anstrengend. Hätte ich vielleicht doch die 500 zahlen sollen. Ich krieg einfach noch mehr Kopfgeld. Da kommt der nächste Affe. Wie beschissen. Der hat sich geheilt. What? Wild. Oh. Vielleicht halte ich mich ab und zu mal so. Oh, ich muss nicht wieder reinkommen. Oh. Na toll. Me dead. Me dead. Ich sag euch. Wie gut ist denn der gute Dude, der mich jetzt gerade gefunden hat? Level 17 geht sogar noch. Na gut. Sollen wir aufhören? Aber gegen die alle habe ich nicht so viel Chance. Vielleicht renne ich mal weg. Wenn die mich alle angreifen, das ist jetzt absolut scheiße. What the fuck? Dem hat er mich getroffen. Shit. Oh, ich bin fast tot. Ah, ich bin fast tot. Help, help. Ja, toll, überall wo ich hochkomme, kommen die natürlich auch hoch. Ungünstig. 2 von den Affen. Oh weh. Ich hätte ihn einfach bestechen sollen. Wenn er da hochkommt, kann ich den nur töten.
Kommt der hier hoch? Oh! Das sind übel viele Leute. Kann ich da nicht irgendwo hin schnell reisen und dann kurz verschwinden und dann wiederkommen? Hm? Ah ja, die ist neu. Aya und Bayek. Das sind die von Odyssey, what the fuck? Und Ivy, die kenne ich nicht. Nicht von Odyssey, was rede ich überhaupt? Hi Claudia. Schön, dass du da bist. Oh, wie cool. Oh, verpiss dich doch. Achso, ich wollte ja eh was machen. Halb. Alles klar bei dir? Habt ihr das Essen gegessen, das du gekocht hast? Ah, ich kann nicht schnell Reise machen, weil ich bin verfolgt. Und gleich tot. Jetzt habe ich mir schon gedacht. Ja, auch gut, die Marie war gerade da. Ein bisschen gechillt und gequatscht. Man kennt es. Und ja, mehr haben wir eigentlich gar nicht gemacht, außer ein bisschen Musik gehört noch. Das gibt's doch nicht. Geht's ihr so? Lisa war vorhin da, nice. Ihr geht's ganz gut, würde ich behaupten. Ja. Ja, ihr geht's ganz gut. Guck. Kann man dazu nicht sagen. Hä? Hm. Wie geht's der Isa denn? Von der hat man ja auch schon lange nicht mehr gehört. Hatte ihre Klausuren fertig, dass die jetzt wieder Zeit hat, rumzustreuen. Lass mich gleich. Nice. Das freut mich für sie sehr. Super. Ich glaube, wir Informatiker haben noch gar nicht unsere Klausurenphase rum. Bin mir aber gerade auch gar nicht sicher, weil ich schreibe ja keine Klausuren dieses Jahr. Hä, wo ist der? Oh. Wie der joggt. Hä, oh Mann. Oh, ist der tot? Nee. Was habt ihr halt sonst noch gemacht? Wenn Isa da war, habt ihr wahrscheinlich nicht viel gemacht, oder? Also gechillt wahrscheinlich.
Krieg nicht hin. Ich weiß nicht, wie ich da... Ah. Boah, richtig ist das ein Street-Style, okay. Und ich hätte auch hier hochgekommen. So viel dazu. Ich habe gefragt, was ihr so gemacht habt. Wenn Isa da war, wahrscheinlich nicht so viel, oder? Sorry about that. How did you get past the guard? No one gets past the guard. Relax. Pericles sent me. Praise Athena. I knew he'd send help. I was worried they sent someone after me. He sent me to get you out of Athens. So he knows about the plot. You mean the trial? From what I've seen, you don't stand a chance. The people love me. I am the Phidias. But there are others. Look. Malaka. It isn't the trial Pericles is saving you from. These are instructions to murder you. Who wrote this? I don't know who to trust. I'm just an artist. I just wanted to create. Please, what am I to do? First, you need to pull yourself together. You're on trial, the people are against you, and now I find that the cult want to kill you. I said pull yourself together! Yes, of course. Cleon said you're wasting the people's drachmi. If he had his way, he'd serve them your head. Cleon mentioned me? Das hat mich erschrocken. That's going to hurt Pericles. First impiety, now theft. After all we've done for this city. You and Pericles seem close. For Pericles and me, it started with our love of Athens. Our differences push us to greatness. That is true friendship. All right, we need to go. Do you have any idea where I can take you? South of Athens, there's an island called Seriphos. My friend Theras lives there. When I discovered the plot against me, I sent word to him. If anyone can help us, he can. Any clues he has of the cultists' identities, I want them. Yes, yes, anything. A guard. I'll distract them while you sneak out. Meet me tonight to set sail for Seriphos. Don't show your face until you see me at the docks. I understand. You didn't think you could attack one of us and get away with it, did you? Come on and fight! Ich wollte sagen, zu dem, was du gesagt hast, dass... Ja, okay, das... Wieso war sie nur eine Stunde da? Das lohnt sich doch fast gar nicht von da, wo sie wohnt, oder nicht? Also, wohnt sie nicht in Rotten Beef? Nee, die wohnt nicht in Rotten Bauer, in... fuck, wo wohnt sie? Ich habe vergessen, wo sie wohnt. Egal, auf jeden Fall wohnt sie ja jetzt nicht um die Ecke, so wie ich. Und sie ist doch für eine Stunde schon mal nicht. Ach so, okay, ja gut. Dann hat die nur so einen Lückenbüßer. Passt. Ich gehe erstmal, glaube ich, zu dem Punkt ab. Achso, nehme ich dann morgen meine Switch eigentlich mit? Nee, oder? Wenn die Sophie kommt. Beziehungsweise wenn wir kein Just Dance spielen. Okay, ja, dann nehme ich sie einfach mal mit. Ich weiß auch gar nicht, ob ich morgen Roller fahre oder ob ich im Bus fahre. Also zu dem Termin, wo ich vorher bin. Weil es sieht jetzt nicht so trocken aus. Und du weißt ja, ich bin ein kleiner Schisser und möchte nicht
Roller fahren, wenn es drauf nass ist und glatt. Nice. Juhu. Das wäre natürlich super. Jetzt zur Not kann ich ja auch wie gesagt Bus fahren, also das ist ja auch kein Stress. Je nachdem, wie es läuft. Brauche eigentlich auch keine 20 Minuten zu mir nach Hause. Oh, vielleicht laufe ich auch mal. Das wäre auch was Fancyes. Schon lange nicht mehr gemacht. Eigentlich könnte ich das öfter machen, weil es ist eigentlich nicht so weit von dir zu mir oder andersrum. Je nachdem, wann wir morgen gehen, würde ich sagen. Ja, genau. Das ist wahr. Schauen wir wieder dieses mit den Tüll und Tränen an, weil das ist schon sehr lustig. If I meditate, maybe Phidias will be here when I'm done. Good. You made it. I was beginning to worry. I told you I'd get you out of Athens. So you did. Can your friend be trusted? Theras and I have been friends for a long time. I just sent word telling him where to meet us. Wasting time will only get us into trouble. Let's head to Seriphos while we still can. Naja, ich bin ja um kurz nach 6, glaube ich, da. Also, ich habe bis 6 einen Termin und dann wäre ich schon da. Kommt das echt so früh? Sonst ist die Sophia auch erst um 6 Uhr da, oder? Ready to embark! Ah, okay. Schade. Ah, okay. Ja gut, dann können wir ja sicherlich eine andere lustige Show gucken. Ja. So noch schon über Bridgerton Fangirl. Ich glaube aber, ich bin immer noch nicht über der 5. Folge weg. Also ich muss die 6. schaue ich dann heute Abend wahrscheinlich. Mal schauen. Herodotus, what's that island ahead of us? That, my friend, is the famous island of Salamis. The place where Athens defeated the Persians. It's in this bay that the great Athenian strategos Themistocles destroyed the Persian fleet. and saved Oh Mann, the great- ne, doch nicht. Get your weapons ready! Oh, L. Alata! They are headed right for us! Archers! Hang on to something! They're trying to ram us! So, ich fahr da jetzt weg. Okay, ich muss jetzt mit Arthur-Film schauen. Bis morgen. Ciao, bis morgen. Viel Spaß beim Film. We are pulling up to that salvage! I wasn't even worried. They could never sink the Andrestia. This is a nice ship. You don't have to do that. Do what? Fill the silence. Oh, I wasn't trying to do that at all. I simply don't find myself traveling the seas very often. It can be free. Yes, freeing seems to be an accurate word. Although I've begun to feel a bit sick. Lean over the side if you need to. Otherwise, you're clean with it.
your stomach turning as much as mine is? You'll get used to it. We'll reach Serifos before long. So. Oder irgendwo anlegen? Sails up! Auch ein Banger. Hey, fahr mal. Fahr mal. Ready the ship for docking! Cora. Schöne Insel. Schöne. Oh, wie schön die Sterne sind. Und was haben wir da rumfliegt? Möwen, vermutlich. So wie es sich anhört. It's good to see you alive and well, Phidias. And you, Theras. As you can see, I didn't get here alone. Ah, yes. The kind and thoughtful hero you mentioned in your letter. Ich wollte nur Phidias. I'm glad I could get him out alive. And for that heroism, I found some information on a man named Brisson who's plotting Phidias' early demise. Hopefully you can make something of this clue. I can. Please give Pericles my thanks and my farewell. And be careful. I still believe many in Athens are in danger. Nice. Und jetzt diese andere Quest, wenn die noch geht. Ach so. Ah, da werde ich hindüsen. Da habe ich jetzt nicht so viel Lust hinzufahren. Das dauert wieder ewig. Hier. So, let's go. Oh, oh, let's go. Oh, ich bin echt schon müde wieder. Kann schon wieder ins Bett. Naja. Aber ist ja erst auch 9. Nein, ich bin tot. Ah, fuck. Oh, jetzt habe ich gut überlebt. Ah, nicht schlecht. Warum habe ich das getan? Oh, cool, wo bin ich? Diesmal kein Selbstmord.
So. Athens Münze. Best Schön, stay schön. out of sight. Oh, echt? Nope. Hä? Ah. Ja, das ist gerade nicht so relevant. Mhm. Was ist das für ein Feuer? Heiligtum auf der Akropolis. Okay. Lol, überall sind solche Gefahrenzonen. Okay. Aber hier kann ich ja durchlaufen. Das ist ja eine normale Straße. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich nicht durch irgendwas durchrenne. Das wäre klasse, und weil meine Kampfskills Goods sind from all over the Greek world. You wouldn't think the city was besieged by an army of Spartans. Wie hübsch. You must be the one Pericles sent. I am. He said there was an ostracism vote, but didn't tell me what I'm here to do. Of course he didn't. That's what I'm for. If someone is exiled, can they return? If they do, they'll be punished. What does someone have to do to be ostracized? Anyone seen as a threat to the city or the people is enough. And then it is up to the vote. Some have been ostracized for simply being more disliked than the person they're up against. What's my role in this? The votes have already been cast. We don't have long before they're counted. Take the Ostraka in this bag and exchange them with the ones currently under guard. You want me to rig the ostracism? Pericles does. And he has his reasons, I'm sure. Bring me the bag you took from the room and I'll take care of the rest. No one will see me go in or out. Stay here. Eine Sekunde, ich bin gleich wieder da. Ich muss kurz noch was machen. So, und ich bin ready. Okidoki, ich habe kein Stück zugehört, aber irgendwas mit Booten oder so. Mal schauen. Oh, jetzt renne ich vielleicht bestimmt irgendwas rein. Ich sehe schon. Was ist das eigentlich auf meinem Rücken? Das sieht voll hübsch aus. Das ist They ein won't Bogen. ask any questions. But keep out of sight. Help. What did I do? Oh, Who did that? okay. Muss ich da überhaupt hin? Ah, tatsächlich. Hä? Versteck dich mal. Junge. Versteck dich. Ist die dumm? Did I see something? Nein. Nothing to worry about. Nothing to worry about. Let's go. Sieht mich da eigentlich die ganze Zeit jemand, oder? Ah, okay. Sieht nicht so aus.
Okay. That's odd. I should go look. Ja, komm. Komm, 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 komm. Vielleicht soll ich währenddessen mal gucken, wer so hier rumstreut. Das wäre vielleicht mal ganz praktisch. Bis der da rumkommt. Hm. What? Das ist ja angemalt. Das sieht ja richtig gruselig aus. Die soll man nicht sowas machen. Oh, sind das Leute, die ich töten muss? Vermutlich. Ey, GG, too easy. Okay. Okay, let's go. Schauen, wie lange ich Stealth bleiben kann. Wenn... Oh, den kann ich nicht töten. Also auf jeden Fall nicht so. Hä? Wo? Was sind da? Niemand ist da. Oh, das juckt mich doch nicht. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Oh. Nice. Oh, eine Söldnermütze. Und Feuer. Hä? Feuer. Einer up. Ja, diese Knöpfe. Ich kann mit den Knöpfen nicht umgehen. Dass der nicht umgeschrien hat. Jetzt kann ich nämlich den anderen einfach mir holen. Sehr gut. Das war mir gerade recht. Let's go. Hä, wer ist denn da? Ich hab mich gesehen. Ich hab doch alle umgebracht. That should do it. I should let Pericles' contact know. Ich habe doch Kriegsvorräte verbrannt. Oder habe ich die ver... Hä? Aber ich habe die doch verbrannt, gerade eben. Wo sind die denn? Da. Oh, vielleicht habe ich was Falsches verbrannt oder so. Oder gar nicht verbrannt, das wäre natürlich klasse.
Und den Stick, so. Oh, wow. Okay, ich wusste nicht, dass ich direkt brenne. Dann brenne ich jetzt kurz. Wow. Und die Sachen, die ich brennen sollte, brennen immer noch nicht. Ich weiß noch nicht mal, wie man die Sachen wirft. Ja, okay. Das ist immerhin kaputt. So. Das ist loslassen. Das ist werfen. Oder? Das ist werfen. Okay. Ich hab's geschafft. Hat nur ewig gedauert. Sehr gut. Okay, auf geht's. Auf geht's zum nächsten. Wow, da ist ein Mensch. Sehr schön. Dass ich die nicht gesehen habe, ey. So, jetzt wieder in Sicherheit. Hoffe ich. Okidoki. So, was machen die da eigentlich? Du, 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 du. Du, 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 du. Just wanna burn it. Du, 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 du. It's done. You work quickly. What are you going to do with them? Dump them in a well. Ah, it looks like the official has arrived. I apologize for the delay. There was evidence someone attempted to tamper with the votes. Don't worry. The Ostraka are all accounted for. The votes were counted, and Anaxagoras is to be ostracized. Be slow to fall into friendship, but once you do, continue firm and constant. It will be more difficult for me now that Anaxagoras must leave Athens. We were quite close, although he and Pericles were much closer. It's strange, Pericles wasn't here today to defend him. Would Pericles normally defend someone? A good friend? Of course. Yet, Anaxagoras seems pleased with the result. This day has brought more questions than answers. You said you were close. He was like a mentor to me. Many of my best thoughts came to fruition through our conversations. Who are you? Ask anyone and they'll tell you Socrates. But a name gives you nothing. Our actions determine who we are, and every action has its pleasures and its price. With that said, then, who do you claim to be? Ich bin Cassandra. My name is Cassandra. And still, I don't feel I know you. Perhaps I can find out who you are a different way. You want to know me? Knowledge is the one good in this world. Surely you agree? Of course. Knowledge drives everything I do. Then we are the same in that way.
Knowledge of when to attack, what weapon to use, or when to use reason instead of violence. We seem to put our love of knowledge into practice quite differently. I use it how I need to. You are clearly someone who would do whatever you feel is necessary. Perhaps for Drachmi, or maybe to further a personal goal. That describes a lot of people. I suppose I'm curious why you did it. How could I not be when you're the reason my friend is being forced to leave the only home he's ever known? I did what I was asked to do. And your needs are greater than those of the man you helped ostracize. Still, you raise a fine point. Who is more responsible? Anaxagoras for getting himself mixed up in this? Or you, for simply sealing his fate? I'm not responsible for his actions. I have one thing to think about. My own. Then I hope you also think about today. About Anaxagoras, about choice. Socrates! There you are. Here I am. You're late. Socrates. They're all waiting for you. I wish to see Anaxagoras' fate, and so I have. Tell them I'm on my way. Well, it seemed our conversation is at its end. Although I hope it isn't the final one we have. I wouldn't know. They won't let that pass. That's everything Pericles wanted. Time to return to him and find out what these Hä, wieso habe opinions ich know wieder about my Geld mother. bekommen? Wieso habe ich Kopfgeld bekommen? Doch gar nichts gemacht. Bild. Und vielleicht kann ich den diesmal besiegen, den Dude hier. Kommt der auf mich zu? Oh, ja, da. Ich glaube, der riecht mich. Oh. Hihi. Ey. Oh, ich kann nicht. So. Ich krieg vielleicht noch mehr Geld, aber dann kann ich ihn erstmal besiegen. Das ist echt cool. Deswegen kämpfe ich gegen den. Und. Ah! Hallo, ich wollte. Genau. Hoffen wir ganz kurz, dass der andere nicht kommt. Das wäre günstig. Oh, es gibt geht auch jetzt. Ey, die schauen uns ja zu. Ja, ich gewinne. Jubelt mich an. Und tot. Ja, das war gar nicht so schwer. Das war gar nicht so schwer. Oh, jetzt ist er traurig. Der Arme. Oh, ich war schon einen Rang über dem Mimosa. Die Gifttrinkerin ist in der Arena. Oder? Hm. Das weiß ich jetzt nicht. So. Gib mir dein Geld. Oh, der nächste ruft schon. Wo? So, na gut. Doch, hier. Wenn ich ihn zuerst sehe, dann... Are you lost, Miss Dios? Oh, bitte. Sorry. Wow. Hä, hallo? Oh Mann, oh.
Diese anderen Wachen sollen mir nicht entgegenkommen. Das ist doof. Ich war doch nur aus Versehen in diesem... Kann ich irgendwo hochklettern? Auf und davon. Das ist ja zu weit weg. Komm mal her, Jung. Auf. Oh, der hat einen räudigen Löwen. Oh, das war keine Absicht. Whoops. Alter, können wir mal aufhören, diese Leute da entgegen zu rennen? Jetzt kommt er wohl erst recht nicht. Na toll. Bin ich schon da eigentlich? Ah, klasse. Jetzt kommt der... Oh, was? Level 20. Bleib mal da. Dann muss ich genauso wie den anderen bekämpfen. Hä? Hallo? Oh. Hi, Onyxis. Ah! Alles fresh in der Unterwäsche. Bei dir mehr, bei mir eigentlich auch. War irgendwie ein langer Tag heute. Und jetzt bin ich ultra müde. Aber nichts geht doch über ein Ründchen in Assassin's Creed, nicht wahr? Hä? Ja, geht doch. Whoops. Ich habe deinen Löwen getötet. Es tut mir leid. Auf geht's, auf geht's. Hoch. Oh, das läuft gut. Die hat schon die Hälfte ihres Lebens verloren. Chillig. Das bringt halt überhaupt nichts. Nee, machen wir nicht weiter. Ja, dann such sie woanders. Okay. Doch kann ich. I'm still coming to collect that bounty. Killing him. Das ist eine tolle Fähigkeit. Die wirkt total viel. Oh, ups. So, jetzt aber. Tot? Ja! Jetzt ist sie wirklich tot. Ja! Ich habe geschafft. Dankeschön, Onyxis. Sehr nett. Philomena, die Scharfschützin. Naja, so scharf hat sie ja nicht geschützt.
Hä, aber die war doch... Die ist doch über mir eigentlich gewesen. Oder bin ich dumm? Die war doch Level 20. Und die ist Level 18. Und der ist 21. Oder alle, die von mir besiegt wurden, gehen hinter mich. Ah, I don't get it. Der ist groß. Das ist nicht, was ich machen will. So, das ist, was ich machen will. Aha. Ja, das gibt Sinn. Aber auch Leute, die ich nicht besiegt habe. Und nicht gefunden habe oder so. Bye. Ich will Rang 1 werden. Ich will der Einzigbare sein. Und dann will ich den Unentdeckten besiegen. Oh weh. Das wird noch eine Gaudi. So. Was soll ich jetzt überhaupt machen? Ach, dahin. Nee, ich war noch nicht in der Arena. Ich glaube, ich konnte noch nicht. Man kann erst ab einem bestimmten Level. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich schon kann überhaupt eigentlich. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich glaube, es war ein relativ hohes Level sogar, das man haben muss. Die Arena ist nicht leichter, das dachte ich mir schon. Ich habe in Odyssey die Arena gespielt. Nicht in Odyssey. Was spiele ich jetzt? Ich spiele jetzt Odyssey. Alles klar. In Origins spiele ich die Arena ab und zu. So zum Spaß. Die ist gar nicht so schwer, ehrlich gesagt. Aber so ungefähr. Also beim ersten Mal habe ich es nicht geschafft. Ich habe ein bisschen gespielt und dann habe ich es irgendwann geschafft. Und ich gehe so ein bisschen davon aus, dass das ziemlich genauso wird. Cassandra, it's you! Phoebe! You promised we'd see each other again, and now we have! I also said, stay out of trouble. Which I have! Okay, almost out of trouble. How did you even get here, Phoebe? Well, I did make some drachmi working for Marcos. So you paid someone to bring you to Athens? Not exactly. Phoebe... I needed a drachmi for when I arrived. I couldn't use it all to leave, and I didn't want to wait any longer. So I sneaked on a ship. Don't worry, nobody saw. I just can't believe you made it. I don't remember much of Athens from when I was a baby. But every once in a while, something feels familiar. It's nice. I can't believe you're here. Me either. I can't believe we both made it to Athens. It's so much different from Kefalonia. But what are you doing here? I'm here to get you ready. I have to make sure you leave all your weapons and change into these clothes. So you somehow work here? For Pericles? No, for Aspasia. How is it you're working for Aspasia? Well, I did get into a little bit of trouble after I got to Athens. I may have been a leader of a small group of orphans that tried to cheat Aspasia. We didn't know it was her, though. And you convinced her to hire you? No, she asked me on her own. That was lucky. I don't understand why I have to change. It's just what you do here. I felt weird at first, but you forget about it pretty fast. And my weapons? Don't worry, I'll take care of them. We don't want to scare people in there. Well... I think I'm ready to go in. You can't! Not like that, anyway. The Athenians like it best when you try to fit in. But don't worry, I have just the outfit for you. I'll get changed. Promise you'll take care of my things? Yep.
Leave your weapons in the corner, and I'll come back when you're done. Jetzt bin ich aber gespannt, was für ein nices Outfit ich bekomme. I feel uncomfortable in this. Now you look like everyone else. Oh, she cute. You say that like it's a good thing. It is. If you want them to take you seriously, this is the easiest way. Trust me. Is that everything? You're all ready to go in. Don't worry. You've done scarier things than this. I'm struggling to think Oh, of wie any süß sie right now. aussieht. Are you sure I can't keep just one weapon with me? No weapons. Now hurry and go in. Oh, and don't leave without saying bye. Voll hübsch, schau dich mal an. Sie steht wie so ein Mann, aber voll cute, das Cloyd. Jetzt soll ich dem Onyxus eigentlich gerade antworten auf das, was er gesagt hat, aber ich warte einfach, bis er wieder da ist. Schön, ich glaube, ich schaue mich erstmal hier um. Vielleicht stehle ich oder so. Voll schönes Kleid, ey. Ups. Nee. Here, Cassandra. The mighty mercenary and traveler has finally made her grand entrance. Only slightly late, too. Herodotus! Athenians have no problem letting me know when I'm not welcome. It's a relief to see your friendly face. Don't let the company here tonight intimidate you. I won't. Pericles is no king. He needs these guests to love him so that the people love him. And they, in turn, need Pericles. You're no different from any of them. Do you really think these people will help me? They will if you get them to trust you. And you've wisely dressed for the occasion. Appearing trustworthy is the most important part of being trusted, after all. Now then, come, let me introduce you to everyone. They may not look it, but this group holds the way to the future on the tip of their opinionated tongues. Ich habe einfach einen Krug abgenommen von der Frau. Ah, Sophocles and Euripides, for example. Two of the most celebrated playwrights to date. No one can throw stones as far as they can. They appear to be locked in some kind of intellectual struggle, as is their way. He's a writer of comedies, of all things. Comedies, Euripides. Oh, ist die Franzi auch da? Das ist schön. Okay. It looks more like a lover's quarrel to me. Hermippos has also written his fair share of comedies. You should drink more. Lately, his attitudes have garnered him more notice than his works. However, the fellow beside him, Protagoras, is a sophist worthy of as much praise as the great Socrates himself. Inviting Socrates seems like a good way to ruin everyone's night. I'm surprised they would let him in the door. Oh, don't let Socrates get under your skin. At least he wore shoes for the occasion. And the poor thing gesticulating like an ape is Thrasymachos. If you listen closely, you'll notice he and Socrates are actually arguing the same points. But the wind from his wild gestures deafens him to critique. That isn't at all what I mean. Where is Pericles? Oh, he never attends his own parties. Which reminds me, there's something I need to get his help with. Vile Socrates, always appearing where I least expect him. Warrior, protect me from his amorous gaze. Oh, Alcibiades, this is not a time for jealousy, but for love. Winkt. Nicht schlecht. Oh. Nimmt er die jetzt mit und der nimmt die beide mit. Let's not use Alcibiades as an example.
Be good, and don't drink too much. So, tell me, what does a Misthios like you think of a party like this? Ja, true. Ich wollte dir noch was zur Arena sagen. Ja, sehe ich auch so, dass dass es schwierig ist wegen den Waffen. Aber das hat mich zum Beispiel bei Origins nicht so arg gestört eigentlich. Ich habe mich da relativ schnell dran gewöhnt. Aber ich weiß auch nicht, wie die Arena ist. Vielleicht ist die ja schwerer. This is going to be a long night. Party should be about vomiting up blood, not vomiting up poetry. These people are so clean. If these guests aren't to your own unique tastes, then just focus on why you came here in the first place. Thank you, Herodotus. Now, if you'll excuse me, Pericles is here somewhere, and I need to prepare him. If he's alone, I'll tell him what your brother said. Ach so. You're leaving me alone with these people? You'll do fine without me, I promise. Just relax, talk to the others, and focus on finding your mother. Okay. Ja, ach so, ja gut. Also ich habe halt es gibt ja irgendwie nur 2 Level oder so. Und die habe ich halt zweimal durchgespielt. War schon nicht so schwer. War eigentlich echt lustig. Das habe ich sogar auch gestreamt, aber I suppose you've come in here to mock me for my fight with Euripides. I've seen lots of fights. That wasn't one. I really made a fool of myself this time, didn't I? I'm Sophocles, though I'm sure you knew that. And you are? I am looking for information that'll help me find someone. A Spartan woman. A Spartan woman in Athens. Sounds intriguing. Though, if you expect me to notice someone other than myself, you expect too much. You could talk to Euripides. He's the second most worldly man here. That pediculous Xanthodontus exophthalmic Morosov. But he doesn't talk without a drink. I have no idea what that meant. No, you don't. So we get him drunk and he talks. He sounds more Argive than Athenian. Impressive, foreigner. Euripides is from Argos. All right. If nothing else, this party could use the help. You'll need to pick the right wine for this task. The kitchen should have what you need. Let me know when Euripides is done in, and I'll slip away unseen. How do you know Pericles? I believe you mean to ask me, how does Pericles know you? I'm the greatest dramatist in the land, mentor to Euripides, lover of Asclepios, father of theater, and so on, and so on. I'm sure it's a real honor to have you hiding in his kitchen. You're awfully worked up over Euripides. You sure you're just friends? I'm never just anything, foreigner. Though I confess, Euripides and I hold a bond deeper than brotherhood. Why he slams it with a banal young plaything, Aristophanes, I will never know. Und ein Narzissist? Meinst du jetzt den Dude? Mit dem ich gerade rede? I'll get the wine. Wonderful. That's true. Now, if you want some friendly advice, Aristophanes cannot stand sweet wine. I've seen what it can do to him. Absolutely, horrifyingly delightful. It wouldn't be a party without someone losing their stomach. I'll let you know if your plan worked. Nice. Okay, was mit dir, Lady? Kann ich mit dir sexy haben? Save for that arrogant playwright. I don't see many distinguished guests in here. Can I help you with something? Ich habe nicht zugehört.
I'm here for your sweet wine. Yes, take it. But get out of my kitchen. I'm very busy, you know. Olivenöl. Backe ich etwas oder koche ich etwas? Okay. Yes, you come and talk to this infuriating air-blooded. I've had my fill. Perhaps later. First, explain. Of course, I only use the terms war, or God, or civility in the context of what can be observed. So I can observe soldiers fighting, but does that bring me any closer to understanding war? I haven't seen you around before, citizen. Perhaps you'd like to spare me conversing with this man of nonsense? Sure, we can talk. What about? Before Protagoras changed the subject, we were talking about the next great leader of Athens, Cleon. I saw Cleon speaking at the Pnyx. He's a real man of the people. So, you have a taste for politics. That's certainly better than most of the elitist blowhards in this house. I take it you and Pericles aren't friends. Hardly. Hermippos led the Tsars to have Aspasia ostracized and to see Pericles stripped of power. Not that it worked. Yet, Pericles is the past. He's more worried about losing a few precious statues than he is fighting and winning the war. Cleon will rule this city and return it to greatness. Mark my words. I'm looking for clues to help me find a woman. She was Spartan. Looking and finding are quite different things, wouldn't you say? I could observe a priest offering sacrifice to the gods, but does that mean, in so doing, that I have myself found God? Or... Oh, forget it. If you're an ally of Cleon, why would Pericles invite you? You're not from Athens, outsider. Here, we keep our enemies closest of all. Why isn't Aspasia here? Can you be certain she isn't? To observe her presence is still no guarantee that she is here. In my opinion, it's just like her to cower in the shadows while we stand out here in the light. This has been useless. Here. Hi Mona, schön, dass du da bist. Wir haben uns ja schon lange nicht mehr gehört, gell? Okay. So, jetzt habe ich ein paar Leute rumgeschubst. Oh, was geht denn hier? Was geht hier ab? Nehmen die Koks? Dann nehme ich das lieber nicht. Ich gehe mal raus hier. Hey, whoops. Sorry. A new face in Pericles' abode! Ha! That in itself is a remarkable thing. You must have seen me doing my impression of Cleon. I call it the Orange Ape. Tell me, what does it think? I am called many things. It isn't one of them. What do you call yourself then? Creature of many names? Cassandra. I wouldn't peg you as a Cassandra, but never mind. I'm Aristophanes, and this man is Euripides. Oh, go on. Introduce yourself. I'm Euripides. For a playwright, you're not much for words. Good men lead quiet lives, as old Euripides likes to say. Don't you, Euripides? When I need to relax, I start a fight. For you, though... Quickly! Bring him some wine so that he might say something clever. After my argument with Sophocles, I think I'd rather keep my head clear.
You and Aristophanes could both use a drink. Let's play a game. A competition? Ah, wonderful idea. Every Pidis seems quiet, but he never turns down a challenge. Well, if you brought us some wine, I wouldn't be opposed to showing this young one how we Argives drink. Pericles has invited all of you here for some reason. Either we dine here and praise Pericles, or we dine with Cleon. But Cleon has all the charm of a typical politician. A horrible voice, bad breeding, and vulgar manners. Echt voor die Laucharme. Why don't you just apologize to Sophocles? It's he who should apologize to you. Sophocles is a friend, and one good friend is worth an entire family. He just needs time to recover from his outburst. I'm only here because I'm searching for someone. And yet it gave us the distinct impression it was here to fill our wine. Let's focus on that first, shall we? Let's conjure Dionysos, shall we? Dionysos ist mein Namensgeber. Hihi. This is pure swill. Amateur. In my day, this would be considered nectar of the gods. Another round! Ja, ist schon true. Ready for more? Immer schön in die Augen gucken. Yeah, I can hardly stomach this pig's piss. I could outdrink both of you with one hand. Let's have some more! You ready for another? Wieso guckt die so? Richtig wild. This wine is terrible. You, Okay. I like you. Who brought you here? I brought myself. I'm on the trail of a woman who fled Sparta a long time ago. Fled? Why? She lost 2 children. She had no choice. She fled to heal a broken heart. Every Pidis, write her into a play. I've heard Spartan mothers go to a sanctuary in Argolis to beg Asclepios for his divine pity. I should know, it's my home. After what she went through, I'm not sure she'd trust priests. Oh, then she sought my friend, Hippocrates. He's a physician, best of the best. He still keeps his office in Argos. If she went to him for help, there's no doubt he'd have given it. I love getting drunk and singing. Come back if you want to sing with me. I'll think about it. Hippocrates in Ich will mitsingen. Argos. Here I come. Dionysus, there you are. Everyone else here is boring. Let's play a singing game. You like to sing? You like to sing. What did you have in mind? One of us will sing, then the other, and then back again. We'll take turns making verses, and whoever makes the best is the winner. Seid ihr bereit für ein bisschen Singspaß? Let's do this. I want to play too, but who should start? Ich will, dass der Grüne anfängt. Euripides. Every Oder? Pidis should start. Yes. It was his idea. Fine, fine, but let's do a good one. A battle Ich song. finde schön, dass der eine Is there grün, any blau other und dann nicht rot kind? bin. Das finde ich gut. At the flick of a limb comes Aspasia's whim, and Pericles' walls aim to contain us all within. What Spartan families lose, they lose for duty. When Spartan fathers refuse, they refuse beauty. But the dangerous Spartanian dots who go for the meat, they should go for their heart. Oh, so bring your merchants and bring their butlers. If they be sons, they bring their fathers. This is war, war, war. Bring your murderers to the crimson quiver. Bring the helots if they be spillers. Bin ich It is ausgelassen. war, war, war.
This is war, war, war! If they want blood, then blood you'll give them. I'll stab their guts and let them spill it! This is war! 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 Wow, da war es synchron. The stupid sweepers, the genius teachers, all just meats and juice and liver! So grab your spears and grab your daggers, plunge them deep in, heroes they'll make us! This is war! 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 This is war! 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 War, war, war! 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 Enough, enough! You're a great singer! The best! You should act in my plays. Here, take this to remember the occasion. This party has turned out much better than I ever could have expected. Gern geschehen. Okay, ich würde sagen, das hat mein Stream doch um einiges besser gemacht. Also das war doch echt hübsch. Someone's being hurt. Open this door or I'll kick it in! Uh-oh. Don't mind her. She likes to watch. Look at you. Uh-oh. Such authority. Such aggression. I can see why Pericles has taken such an interest in you. Did you come to join us? It sounded like someone was in pain. Well, it can sometimes be hard to distinguish between sounds of pleasure and pain. Had I known you were going to knock, I would have left my door wide open for you. Wow, das sieht ein bisschen aus wie dieser Hübschling I Thaddeus. thought this party was tame even by Athenian standards. Until now. Let them have their meeting of the minds. I'm more interested in meeting other parts. Ali, we're out of oil again. Ali? You know they like you when they give you a pet name. There's more olive oil in the kitchen, but Aspasia keeps complaining about me walking unencumbered through her symposiums. You mean naked? It sounds so good when you say it. I come bearing gifts. We're saved! Today, these women grieved for their sons, and these men worked the wall. But tonight, we forget all of that. Let's have some fun! What do you say? Care to join us? Ja, ziehen wir die Karte aus. Time for some fun. You'll have to help me strip off these uncomfortable Athenian robes. Gladly. If you like, we can feed them to the goat. There's another goat? Oh, das ging aber flott. Now, it's time for you to help me, Ali. I'm looking for someone. All business right until the end. I like that. Focus. I'm looking for a woman who fled Sparta a long, long time ago. Fled Sparta? No one flees Sparta. But let's pretend she did. If she were stupid, she'd be dead. If she were smart, she'd do what Aspasia did. She'd earn her independence. The smartest and most resourceful women I've ever met have been in Corinthia. Theatera.
I've heard they play some sort of role in Corinth, but I assumed it was the same as any other city. Oh, no. These women are unlike any other you'll meet. A force, and the only ones there with any smarts. Ali! Come back inside! Ooh, the celebration continues. When you reach Corinth, find Anthusa. No one goes in or out of the city without her knowing. Until we meet again, warrior. Okay, das ist so ein... Anthusa in Corinth. It's not much, but it's a start. Das war ein wilder Wink. Oh wait, nee, da will ich nicht noch rein. Okay, so viel zum Olivenöl. Wild, sage ich. Wild. So, wo finde ich jetzt wieder meine schicken Klamotten? Hier. So. You just got here. You can't leave already. Da nicht. Oh. How's Euripidis? Drunk, I hope. You can stop hiding in here. Euripidis won't notice you coming out. He won't notice anything. Hiding? Heed this. War has come to Athens. First they take our homes, then they take our heads. I intend to be found with at least my dignity intact. Or what's left of it anyway. If you see Pericles, tell him I said thank you for another colorful evening. Oops. Ah, if it isn't the one who agrees that knowledge is most important. I think we agreed our use of that knowledge couldn't be more different. Ah, you remember. Perhaps our conversation can continue. You really intend to use this young destruction to avoid the point being argued? You have been arguing a single point all night and no one has a black eye? You have my attention. We're discussing the nature of rules. We're better to do so than here. I'll ask you the same question I asked Thrasymachos. Would you agree that the act of ruling is an art? It is an art, as all worthy undertakings are. That is not up for argument. Yet, medicine is for the betterment of the patient, and not the physician. Carpentry improves the building, not the builder. Then, is the art of ruling not for the betterment of the ruled rather than the ruler? Don't be absurd! I've seen enough of the world to know that there are no just rulers. Even Pericles is self-serving. Is a Spartan general who brings order to his troops, thereby saving his own life, self-serving? I'm not sure that's the case. Ruling a city and fighting in battle are different things. By practicing the art of war, doesn't the general guarantee some of his troops a ferry ride to Hades, when a swift retreat would save all their lives? You just said a general isn't self-serving when he brings order to his troops. Then you said he is self-serving because retreating would save the lives of his men? What are you trying to say? I never tried to say anything. But you just said those things. I said the words, but I didn't say anything at all. I only attempted to gain your view on the matter. You're wasting your time. Aspasia. Wer ist die hübsche? Oh, die ist so hübsch. I couldn't help but notice your talent for debate. Well done.
Socrates is an interesting character. Ah, Phoebe. Pericles has retired to the balcony already, has he? His ability to sneak off and sulk is second to none. I can go get him, and Cassandra can help. Everyone listens when she talks. That'll be fine. Run along. Cassandra will be right behind you. Now, allow me to introduce myself. My name is Aspasia. I had to go to great lengths to cover up your work in Megaris. I did what I had to, and I'd do it again. I make no apologies. We do what we must to survive, and there's no shame in that. It's how you got here, how I got here. The clothes, they fit you well, I trust. These may be the nicest clothes I've ever worn, but I feel a bit uncomfortable, to be honest. You never really get used to them. It seems we have the attention of the entire room without a single eye being fixed on us. If you'd like to talk, do it now, and do it discreetly. I'm searching for a woman who fled Sparta with her child years ago. I was hoping you might help. What clues do you have to her whereabouts? A physician named Hippocrates may have seen her in Argos. He's a good man. If you find a woman named Agathi there, do let her know Aspasia sends her regards. What else? Alcibiades gave me the name of a woman in Corinth. I'm sure he did. My dear friend, Anthusa, is the only one I know who's enjoyed a life in Corinth through legitimate means. Mostly legitimate, anyway. That's all I have. There is another option. In a former life, when I needed something done or someone found, I contacted a friend. An admiral of a sort. What's his name? Her name is Xenia. When we last spoke, she was in chaos. A word of caution. When you go to her, be on your guard. Sea life makes a monster out of most people. Thank you, Aspasia. When you're done, return here. Together, we will find who you're looking for. Now do me a favor and get Pericles to come down here and greet his guests. Kann ich klettern? Kann ich klettern? Ich kann nicht klettern. Nee, kann ich nicht. Hä? Komm ich da hoch? Das sind die Kokser wieder. Okay, das ist die Küche. Das ist eine Treppe. Oh. Ah, okay. Hey, wie rennt sie denn? Furchtbar. Cassandra! I didn't send for you. No matter how you've dressed for my party, Phoebe shouldn't have let you in. Phoebe did nothing wrong. Aspasia asked her to let me in. Of course she did. I can't say I'm thrilled about going down and speaking to everyone. Technically, you're a guest. If you join Herodotus and me, that should be enough for her, don't you think? You really don't want to go downstairs, do you? When your days are spent speaking in front of crowds, you begin to crave these moments of silence. Or as silent as I let it be, at least. Phidias was awaiting trial, but you had me get him out of Athens. I figured you, of all people, would want to follow the law. Phidias is a very dear friend. I didn't want to risk him being found guilty. And of course, there were other threats. So you knew?
I know he's delusional, but one day when you have a friend you'd do anything for, you'll understand. I don't understand why you had Anaxagoras ostracized. Socrates said he was your friend. I won't risk the lives of those close to me if there's something I can do about it. So you did this to protect him? Anaxagoras understood my fears. 10 years may be a long time, but at least he'll be safe. Why send Emetiochos to the fishing district if it's dangerous? I would never have sent him into danger willingly. It seems you have many loyal friends. My people are important to me. Your life is in danger. Yes, Herodotus was saying. This cult doesn't worry me. I have my life threatened by far worse people every day. My true concern is Athens. I fear for her future. The Spartans aren't your real concern, Pericles. The cult is coming, and they're bringing their strongest weapon. Listen to her, Pericles. The Spartans are immediate. A cult's threat is ambiguous. I'm related to one of the cult members, and I believe him when he says they're coming after you. Sound counsel to consider. I'll be sure to let my men know, regardless. Aspasia sent me to see what's taking you so long. Tell Aspasia I'll be right there. I suppose this is where our conversation ends. Thank you again for helping me. I hope my guests are able to help you in your search. Time will tell. Na gut, mal schauen, was hier passiert. Ich kann mich in dem Klettopen-Bar nicht bewegen. Aha. Ups, die Party geht ganz schön lange schon. Ich hab fast müde. Jetzt kann ich aber gehen. Cool. You look tired. Only of conversation. I think that's the most talking I've ever done. See? You didn't need a weapon after all. Are you leaving? I've had enough Athenian hospitality to last me a lifetime. You get used to it. It's nice. What are you going to do now? There is a woman in Corinth I'd like to talk to. I've heard about that place from Alcibiades. He says you don't go there to talk. Alcibiades says a lot of things. He sure does. Before you go, I heard something from Aspasia. About Kefalonia. What is it? She said there was some sort of plague. You don't think... My friend, the blood fever. Don't think like that. Whatever happened on Kefalonia isn't our fault. I'll go myself and find out if this plague even happened, okay? Okay. Thanks. Ich war doch da. I knew I could count on you. Ich habe schon gesehen. Oh, finally. Not going to beg to come along this Trophäe. time? Aufgeweckte Geister. I'm happy here. And this isn't Kefalonia. That means you'll be back. That's very true. Plus, I really like working for Aspasia. She says she has a mission for me. I'll see you soon, Phoebe. Bye, Cassandra. Ich mag die Phoebe, die ist so süß. Okay, aber ich bin ganz schön müde, deswegen höre ich jetzt auf zu streamen. Oh, ich habe ein Level aufgestiegen. Sehr schön. So, auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall schön, dass ihr alle da wart. Ich freue mich sehr, dass ihr da wart und mir bei der Party zugeguckt habt. Es war jetzt halt nicht so spannend. Ich habe viel mehr Story gemacht als gekämpft. Wobei, da ist noch einer. Okay, wisst ihr was? Zum Abschluss werde ich den noch besiegen. Und dann gehe ich wirklich ins Bett.
Ganz, ganz sicher. Ja. Ja, der ist doch da. Hm? Hä? Oh, fancy. Oh, die kann ich ja genauso töten eigentlich. Ja. Hallo. Oh, okay. Das ist surprising gewesen. Ah! Hallo. Die ist ganz schön Akku, hi. Jetzt habe ich gesehen. Bäh. Das hier kein Platz, ey. Hallo. Das muss ich anders machen. Das ist ja absoluter Scheiß. Kommt ihr auch da hoch? Oh, tatsächlich. Toll. Weh, sterbt jetzt. Verpiss dich. Okay. Puh. Mach die. Mach die. Komm. Ja. So. Weg mit dem Schild, ey. Ah. So, weg damit. Ha! Nice! Nicht schlecht. Da habe ich sie vom Dach geschmissen. Upsi. Oh, das ist die. Oh, ich dachte, ich muss in der Arena gegen die kämpfen. Nice. Okay, das war nochmal ein guter Abschluss. Deswegen gehe ich jetzt schlafen. Ich wünsche euch was. Jetzt habe ich ja doch fast 2 Stunden gespielt. Sehr schön. Ich wünsche euch was. Es war schön, dass ihr da wart. Und ich hoffe, ihr habt eine gute Nacht. Und bis nächste Woche. Da mache ich nämlich weiter. Ciao.